నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్. ఈ రోజు లైఫ్ లైన్ లో తలనొప్పి, వర్టిగో సమస్యలకి ఆధునిక చికిత్సల గురించి మాట్లాడుకుందాం. అలాగే ఈ సమస్యలకు సంబంధించి మీకు ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయొచ్చు. అలాగే మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు డాక్టర్ సురేష్ బాబు గారు ఫ్రమ్ అరేట్ హాస్పిటల్స్. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ది స్టూడియో. గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం ఎక్కువ మంది నుంచి వింటున్న వర్డ్ ఇది హెడేక్. ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో కామన్గా వినిపిస్తోంది. బట్ హెడేక్స్లో విచ్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్, విచ్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ అంటే ఏం చెప్తారు? హెడేక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్. అంటే మనకి ఎనీ పెయిన్ ఇన్ ద నెక్ దగ్గర కానీ, హెడ్ మీద కానీ, ఫేస్ మీద కానీ వచ్చే పెయిన్ని మనం హెడేక్గా క్లాసిఫై చేస్తాం. ఎనీ హెడేక్ ఆఫ్టర్ 50 years ఈజ్ డేంజర్. హెడేక్ విత్ ఫీవర్ ఈజ్ డేంజర్. హెడేక్ విత్ కన్ఫ్యూజనల్ స్టేట్, హెడేక్ విత్ బ్లర్రింగ్ ఆఫ్ ద విజన్, మస్కబారినట్టు ఉంటాం, headache with double vision, headache with fits, headache with one side of the body weakness or some numbness or imbalance. So these are the dangerous headaches. Means any headache after 50 or acute severe headache, sudden surge in headache, అప్పటి వరకు అసలు తలనొప్పే ఉండదు, సడన్గా వెరీ హై ఇంటెన్సిటీ హెడేక్ లేదా ఫీవర్తో పాటు వచ్చే హెడేక్, అండ్ ఎనీ హెడేక్ విత్ ద విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ వీక్నెస్ ఆర్ హెడేక్ విత్ కన్ఫ్యూజనల్ స్టేట్, హెడేక్ విత్ ఫిట్స్, దీస్ ఆర్ ద డేంజరస్ హెడేక్స్. ఇవి లేకుండా ఉన్న ఆల్ అదర్ హెడేక్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ హెడేక్స్. దే ఆర్ నాట్ డేంజరస్. దే కాజ్ డిజబిలిటీ. లైక్ బికాజ్ యు ఆర్ హెడేక్ యూ కాంట్ ఫంక్షన్ వెల్. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ ఫిగర్ చెప్తున్నారు కదా, సో ఆ ఏజ్ తర్వాత ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెడేక్స్లో రెగ్యులర్గా చెప్తూనే ఉంటారు. అండ్ హెడేక్ వస్తుంది, కొంచెం విజిబిలిటీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. సో ఈ కాంబినేషన్ అనగానే ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఇట్ హ్యాస్ టు బి సడన్. అంటే మీకు ఈరోజు హెడేక్ వచ్చి తర్వాత ఎప్పుడో సడన్గా ఒక చిన్న బ్లరింగ్, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ. మనకి సడన్గా టుడే వీ హ్యాడ్ ఏ హెడేక్ అండ్ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ ద, నేను చెప్పినట్టుగా ఏదైనా అదర్ ఫీచర్ ఉంటే దోస్ ఆర్ ద డేంజరస్ హెడేక్స్. అండ్ ఈ మీ ప్రాక్టీస్లో కామన్గా ఎక్కువగా వినిపించే హెడేక్స్ ఏంటి? 2 హెడేక్స్ ఆర్ వెరీ కామన్. ఒకటి టెన్షన్ టైప్ హెడేక్, రెండోది మైగ్రేన్. అంటే సో కామన్ దట్ లైక్ ఇఫ్ యూ సీ 1/3 ఆఫ్ ద ఇండియన్ పాపులేషన్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ హెడేక్. 15% of the population will have a migraine. So tension headache, the name itself shows that there is a tension, but the tension is in the muscles. So when you are in front of the screen for the long number of hours, or when you are like doing one activity with high concentration, or when you are having the stress, during these times the muscles on the head will become tight because of the concentration or overactivity. When they become tight, they don't get the enough blood supply. So because they don't get the enough blood supply, they will get the pain. So tension type headache is the most common type of headache we will encounter. So any pain in the neck or the back of the head or front or the temples, and these are the most common locations. They have a little tight band like sensation. They might have a mild vomiting sensation or they may not have. అండ్ మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఇమీడియట్గా అటాక్ అయ్యేది కాబట్టి మనం ఆబ్వియస్లీ ఇమీడియట్గానే డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ టెన్షన్ హెడేక్స్ ఎలా అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ ఫీల్ హెడేక్ అండ్ యూ గో టు ద స్లీప్, బై మార్నింగ్ యూ విల్ ఫీల్ ఫ్రెష్ అగైన్ because the tension of the muscles will go away. So but when it becomes like a daily affair, it affects your quality of life, your work will get affected. So and for these things, one is obviously like taking the intermittent breaks when you are doing the high intensity work, or having a good sleep and having a good physical activity. All those things will help to reduce the chance of the tension type headache, but it is a non dangerous headache. But it affects your quality of life. అండ్ ఈ హార్మ్ఫుల్ హెడేక్స్కి సంబంధించి అయితే వాటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి పేషెంట్స్లో? ఎనీ సడన్ హెడేక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మోస్ట్ కామన్ సినారియో మనం చూసేది, ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఏ, అంటే ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అట్లీస్ట్ 1/3 విల్ హ్యావ్ ఏ బ్లడ్ ప్రెషర్. నార్మల్లీ బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ నాట్ కాజ్ ద హెడేక్. లైక్
But when you have a sudden rise in blood pressure, like maybe because of the lack of sleep also, because of the lack of or any other tensions or whatever, anxiety, which would have caused the sudden increase in blood pressure. This sudden increase in blood pressure will cause the very high intensity headache in the back of the head. And they are associated with the వాళ్ళ vision blur అవుతుంది, they will be confusional state, they might get the fits. This is dangerous headache. సో వాళ్ళు ఎంతసేపటికి నార్మల్ అవుతారు అండ్ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వక ముందు అయితే? No, unless you control the blood pressure, they will not become normal. Okay. So if they come early, we can prevent the complications. Like they might get the stroke, or they might get any, even sometimes heart attacks. So you can prevent the, like if they come early, you can prevent the damage to the organ. సో ఇనీషియల్గానే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే పేషెంట్స్కి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి? సో ఇమీడియట్గా వీ నీడ్ టు అప్రోచ్ ద డాక్టర్ అనే పాయింట్. బ్లర్ అంటే విజన్ బ్లర్ కావటము, లేకపోతే వెన్ దే ఆర్ వాకింగ్ దే ఫీల్ లైక్ దే మైట్ ఫాల్. ఎలా అంటే పెయిన్ ఎలాగూ ఉంటుంది, బట్ దాంతోపాటు వెన్ దే ఫీల్ దిస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ నమ్నెస్ కానీ, లేకపోతే వీక్నెస్, అంటే వెన్ దే ఆర్ వాకింగ్ వన్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఉండటం, వన్ సైడ్ హ్యాండ్ గ్రిప్ లేకుండా ఉండటం, లేకపోతే నడుస్తుంటే ఫుట్ క్లియర్ చేయలేకపోవటం, ఇవి ఉంటే మాత్రం అలాంగ్ విత్ హెడేక్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ. అండ్ అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది సార్? ఈ సినారియో అంతా అసలు ఎందుకు ఈ సిమ్టమ్స్ అందే వీళ్ళకి కనిపించడానికి గల రీజన్ ఏంటి? అంటే ఎవరికి ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఏ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ like if you take tension type headache, that is common in particular set of population, like a people, like a more like a software people, or the people who are working in front of the screen, or that is a different population. When it come to the migraine, like that is the second most common headache, that is more common in the younger people, like maybe 20 to 30s. Even the children also get the migraine. Migraine has a mostly genetic preponderance, like it runs in the families. Okay, and migraine can be, it is like what is migraine? Like how the patient, the person will come and one sided headache untadu vallaki. సో హెడేక్ కూడా పల్సేటింగ్ క్వాలిటీ, అంటే మనకి ఇట్లా వస్తూ పోతూ ఉంటుంది, బట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పెయిన్ మేనా అంటే సేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమందికి జస్ట్ పుల్లింగ్ సెన్సేషన్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి దే ఫీల్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్. వీటితో పాటు దే మైట్ హ్యావ్ ఏ స్టమక్ అప్సెట్ లాగా, దే మైట్ ఫీల్ గెట్ ద బర్ప్స్ కానీ, దే మైట్ గెట్ ద వామిటింగ్ సెన్సేషన్, ఆర్ ఆ టైంలో దే డోంట్ వాంట్ ఎనీ సౌండ్స్ అండ్ లైట్స్, సో దే వాంట్ ఏ డార్క్ రూమ్ విచ్ ఈస్ క్వైట్ కామ్, అండ్ అట్లీస్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ లాస్ట్ ఈవెన్ అప్ టు ద 7 days వరకు కూడా, మినిమం 4 hours to 7 days వరకు ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మైగ్రేన్. సో ఎనీబడి విత్ one-sided headache with vomiting sensation or vomitings with sensitivity to the sound and light is called migraine. సో ఈ మైగ్రేన్ పేషెంట్స్కి అంటే హారబుల్ హెడేక్ వస్తుంది, అసలు అన్బేరబుల్ అన్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కరెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ లైక్ మైగ్రేన్ కెన్ బి వెరీ సివియర్. అంటే ఎంత సివియర్ అంటే దే విల్ రష్ టు ద ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్. Okay, that like if the headache is not subsiding, they need the IV drugs, and these are only very small subset of the population. Majority of the people, like taking a rest, having a good hydration, like sleeping for few hours will help. Even sometimes simple paracetamol or the any other painkiller will help. Only very small subset of the people will come to the hospital with severe headache. And coming to seasonal wise kuda vallaki headache vipareetanga perigipotundi antaru. Is it right, sir? Correct. And some people get in summer, some people get in winter. And migraine doesn't have a one particular quality. And for example, some people coffee might give you the benefit, in some people coffee might trigger the headache. So it is a individualized. So person has to, over a period they should learn that okay, this works for me, this doesn't work for me. And migraine is not always triggered. Triggered means if I go to sunlight I will get, if I see this smell I will get, if I eat this one I will get. Yes, these are called triggered. But most of the time it can be a spontaneous, there is no reason, just they get the headache.
సో అటువంటి టైంలో కొంచెం ఆ పర్సన్ సెటిల్ అవ్వాలి అని అంటే ఇమీడియట్ ప్రికాషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? అంటే వీ మేనేజ్ ఇన్ 2 ways. ఆబ్వియస్లీ గుడ్ హైడ్రేషన్, టేకింగ్ రెస్ట్, అవాయిడింగ్ ద సౌండ్స్ అండ్ లైట్, దీస్ ఆర్ ద ప్రిలిమినరీ థింగ్స్ దే కెన్ డూ. దీంతో పాటు ఏంటి అంటే మైగ్రేన్కి లైక్ వీ యూజ్ ద 2 varieties ఆఫ్ ద మెడికేషన్స్. వన్ వెరైటీ ఈజ్ ఫర్ acute relief. నౌ ఇప్పుడు పెయిన్ ఉంది, we will give the some painkiller or the some variety of a drug which can give you the immediate relief. But if someone is getting weekly ఒక 2-3 times వస్తుంది అనుకోండి, we can't give the అన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ అన్ని ఇమీడియట్ రిలీఫ్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వలేం మనం. సో వీ యూజ్ ద స్పెషల్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద మెడికేషన్స్ టు రెడ్యూస్ ద, ఇప్పుడు నెలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 times వస్తుంది, బై యూజింగ్ దోస్ మెడిసిన్స్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ 1. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు ఒక 10 hours ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనుకుందాం, బై గివింగ్ దోస్ డ్రగ్స్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ టు 1 or 2 hours. సివియారిటీ కూడా మనం తగ్గించవచ్చు. సో బై గివింగ్ దీస్ స్పెసిఫిక్ డ్రగ్స్, బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ డైలీ యాజ్ ఎ కోర్స్, వీ కెన్ రెడ్యూస్ దేర్ like number of episodes they are getting, the duration they are getting and the severity they are getting. But these are not like a permanent medicines they have to take lifelong. They need certain period, maybe it may be around 8 to 12 weeks. Some people might require little longer. It based on the patient's condition. Yeah, because it is not a very characteristic, ante you cannot say that okay you take this one you will get cured. We are not curing the problem, because being the genetic disease they disappear automatically at particular age. So these drugs will help to modify the disease, like from more number of episodes to the less number of episodes. Right. సురేష్ బాబు గారు, ఈ హెడేక్స్కి సంబంధించి డయాగ్నోజింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎరైట్ హాస్పిటల్స్లో, అండ్ వీటికి ఎటువంటి టెస్టులు చేస్తూ ఉంటారు? యా, హెడేక్ వీ విల్ డివైడ్ ఇంటూ ద, నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు we will divide into the primary headache and secondary headache. Primary headache ante this tension type headache, migraine and other headaches like a cluster headache and extra. We clinical diagnosis based on the how the patient presents and what they are saying, and based on the duration of the headache and age of the patient, and those we can diagnose without any tests. Okay, they are the clinical diagnosis. Second variety is a secondary headaches. So they come because of the some problem in the brain, like either it may be a problem related to the some inflammatory disease gaani, lekapothe sometimes we will call there is a brain coverings ni dura matter antam. The any diseases involving the coverings will cause very severe pain. So to detect the ante the secondary headache ani eppudu antamante the headache which is of the very sudden onset అండ్ ద డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. దాంతోపాటు యూ హ్యావ్ ఏ అడిషనల్ ఫీచర్స్, అంటే బ్లరింగ్ ఆఫ్ ద విజన్ ఉంటుంది, లేకపోతే వన్ సైడెడ్ వీక్నెస్ కానీ, ఫిట్స్ కానీ, లేకపోతే హెడేక్ విత్ కన్ఫ్యూజన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు, ఆర్ హెడేక్ విత్ ఫీవర్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ విల్ ఇన్వెస్టిగేట్ దెమ్ like a routine tests like a sometimes CBP and the simple routine screening will help to know is there any infection or any problem. Second thing enti ante they need the MRI brain with the contrast to know exactly ante which one is causing this secondary headache and how to handle it. అండ్ దీని తర్వాత అవసరమైతే లంబార్ పంక్చర్ అని ఉంటుంది. వెన్ సమ్ వీఆర్ సస్పెక్టింగ్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బ్రెయిన్కి ఇట్లా చూసినప్పుడు వీ విల్ టేక్ ఏ సమ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రమ్ ద స్పైన్ అండ్ వీ విల్ సెండ్ ఫర్ ద టెస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిలిమినరీ థింగ్స్ అండ్ వీ ఆల్సో లుక్ ఎట్ ద హౌ ద ఆప్టిక్ నెర్వ్ లుక్స్ లైక్. కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్లో ప్రెజర్ పెరిగినప్పుడు యూ కెన్ డిటెక్ట్ దట్ దేర్ ఆప్టిక్ నెర్వ్ అనేది స్వెల్ అవుతూ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్ వీ విల్ లుక్ ఎట్ ద ఎనీబడి విత్ ద హెడేక్. అండ్ కామన్గా మనం వింటూ ఉంటాము, పెద్దవాళ్ళు కూడా అంటూ ఉంటారు, హెడేక్ వస్తుంది అనగానే ఆకలిస్తుందేమో ముందు ఫుడ్ ఏదైనా తీసుకో అని చెప్పి అంటారు. ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఫుడ్ తినకపోవడం వల్ల కూడా హెడేక్ వస్తుందా? నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మైగ్రేన్ బీయింగ్ ఏ కామన్ డిసీజ్, ఆల్మోస్ట్ 15% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. సో not sometimes, most of the time we will see that whenever you have a hunger pains, automatically migraine gets stimulated. So migraine is also an electrical activity of the brain. So obviously whenever you have a hunger or something, your neurons which are detecting the hunger will get activated. So any electrical activity, hunger sense is also an electrical activity in the brain. So they might like stimulate the
migraine center and they start having the migraine. So like that is a dehydration correct. kuda one Yeah, of the reason. dehydration, not taking food on time, not having enough sleep are the very common triggers for the migraine headaches. అండ్ ఈ బ్యాడ్ పోస్టర్స్ వల్ల కూడా తలనొప్పి వస్తుందా? బ్యాడ్ పోస్చర్ అంటే లైక్ ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద బ్యాడ్ పోస్చర్ ద నెక్ మజిల్స్ అండ్ ద హెడ్ మజిల్స్ విల్ బికమ్ టెన్స్. టెన్స్ మీన్స్ దేర్ tone in the muscle will increase. So when the tone in the muscle increases, they will have a pain. Yes, bad postures can cause the neck pain and headaches. సో ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు? So it depends on the kind of headache. Like for example, if we are handling the like a tension type headache, so if it is a coming very episodic and once in a while, then we don't give you the continuous treatment. Like if they have we ask them to do some relaxation techniques and have a good sleep, have a good hydration and maintain the proper posture. Vitho paatu if still it is not improving, then they need the short course of medications, may not a long term, maybe 4 weeks or 6 weeks, and that will help. If it is a migraine, then we will ask how many times you are getting. If they say that we are getting only 1 per month or 2 per month, just we will give you the instant relief medications. And if they say that I am getting 10 times, 15 times per month, then we will give you the course of medications, and based on their response, then subsequently we will follow. For example, some people will come with a headache, special headache called the cluster headache, where they have a very severe pain which can be there for the less than 3 hours. Like that also affects the one side of the head. So for those people, we use the different set of the drugs. So depends upon the category of the headache, your treatment will differ. సో కంప్లీట్గా లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ వాడుతూనే ఉండాలా ఇప్పుడు ఈ క్రానిక్ డిసీజెస్ అన్నిటికీ? లైక్ ఇవన్నీ ప్రైమరీ హెడేక్స్, సో దే నీడ్ ఓన్లీ షార్ట్ కోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ ఇఫ్ సంబడి హ్యావింగ్ ఏ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ migraine episodes or the cluster episodes, then we will give you the medicines, we will ask them to continue for 2 months or 3 months. Once the frequency has come down, then మేము కూడా మెడిసిన్స్ తగ్గించేసి ఆపేస్తాం. And the people who doesn't respond, for example, like we are giving the treatment and he is coming back and saying my headache is same. So nothing there change are happened nothing change happened. So there are only subset, like if we treat 100 people, there may be a 3 or 4 people who may not respond to the regular medications. So they need the little advanced treatment. So for example, for migraine there is a good advancement, like where people అంటే basic drugs కి respond కాని వాళ్ళకి we have a CGRP antagonists are the drugs అంటాం. So those we will give, like they are little expensive but they are very effective. Obviously ఇప్పుడు primary drugs తగ్గనప్పుడు then we need to look at the secondary drugs. So some people even use the Botox for the migraine, like where they don't respond to the primary treatment. So based on the how they respond, the things will change. Other common scenario we will see is a people with the like a mild depression because of the whatever the issues or the excess anxiety. These are also can come with the headache. So headache is a very heterogeneous entity. It can be a very serious or it can be a very simple problem. So based on the along with the head pain, what are the other things you are having and the how rapidly they are coming, how frequently they are coming, so they will change the whole scenario. Is it a dangerous one or the non-dangerous one? అండ్ ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటారు ఈ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్కి? See, one thing is for any disease, the physical activity definitely will help, and the food habits will help, good hydration, good sleep. So definitely they will help for the managing the headache. అండ్ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయితే మనం రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతున్నాం, వాళ్ళు వచ్చి అప్రోచ్ అవుతారు. చిన్నపిల్లల్లో వాళ్ళకి హెడేక్ వస్తుంది అండ్ రిపీటెడ్గా హెడేక్ వస్తుందని దే వోంట్ టెల్ సమ్ టైమ్స్, అంత పర్టికులర్గా ఇంతసేపు వచ్చింది ఇంతలా వచ్చింది అని చెప్పి. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? No, it is always what they say. Either it is a child or the adult. So it depend, like at least we can, by leading questions we can get the some more information and we can diagnose. So any like a clinical medicine is most important thing is the patient history. Like if the patient doesn't give you the good history,
So you may go in a wrong direction. Or if the as a doctor, if I am not interpreting in a right way, also we can go wrong. So it can be a judgment error. So it has to be a bidirectional. So patient has to give you the good history. Doctor also has to understand in a proper context. So there is a good chance that you can reach the better diagnosis. అండ్ చాలా మంది హెడేక్ అనగానే ఈ పెయిన్ బాంబ్స్ అని అండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అని పెయిన్ బెల్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు హెడ్కి. సో ఈ రిలేటెడ్వి ఎంతవరకు వాళ్ళకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయంట? డెఫినెట్లీ దే విల్ హెల్ప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ కామన్ హెడేక్ ఈజ్ ఎ టెన్షన్ టైప్ హెడేక్. సో నేను మీకు ఏం చెప్పాను, టెన్షన్ టైప్ హెడేక్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద మజిల్స్ బికమ్ వెరీ టైట్ అని. బట్ సో బై అప్లయింగ్ దీస్ బాంబ్స్ యు ఆర్ రిలాక్సింగ్ ద మజిల్స్. సో దే విల్ హెల్ప్. సో అన్ని హెడేక్స్కి హెల్ప్ అవ్వదు, అట్లీస్ట్ టెన్షన్ టైప్ హెడేక్ దే విల్ హెల్ప్. ఓకే. And thank you so much, Dr. Garu, for being here and explaining about all these things. Once again, thank you so much. Thank you, ma'am. So, చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి లైఫ్ లైన్. రేపటి లైఫ్ లైన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.